Hi guys, welcome to my channel She Needs. నా పేరు రేణు. So as you already read by the title, ఈ రోజు వీడియోలో నేను బిగినర్స్ మేకప్ కిట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. సో ఆల్రెడీ జూన్ అంటే కాలేజెస్ అన్ని స్టార్ట్ అయిపోతాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సంబడి మీకు మేకప్ అంటే చాలా ఇష్టం కాకపోతే ఏ ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేయాలో ఇంకా ఐడియా లేదు, బట్ ఆల్సో ఒక బడ్జెట్లో ఉన్నారు, బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది మేకప్, దిస్ వీడియో ఇస్ డెఫినెట్లీ ఫర్ యూ. అండ్ ద గుడ్ పార్ట్ ఈస్ ఈ అన్ని ప్రోడక్ట్ విచ్ ఇస్ ఫుల్ ఫేస్ ఆఫ్ మేకప్ అంతా అండర్ 2000 రూపీసే ఉండబోతుంది. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ రైట్? సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ వాచింగ్ టిల్ ది ఎండ్. సో ఈ కిట్ అంతా మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో కల్లా క్రియేట్ అయిపోతుంది. బట్ దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ పాయింట్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు కీప్ యూ పోస్టెడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ మీకు అన్ని ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ చేసేస్తాను. అండ్ ఆల్సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఎంఆర్పి కాదు, డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్లో మీకు ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో మీరు పర్చేస్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రోడక్ట్స్ అన్ని వేరే వేరే వెబ్సైట్స్లో కంపేర్ చేసుకోండి, లైక్ నైకా, అమెజాన్, మింత్రా. సో ఇలాంటివన్నీ ఎక్కడైతే తక్కువ ప్రైస్కి వస్తాయో మీరు అది పర్చేస్ చేయండి. సో ఒకే వెబ్సైట్లో ఉండొద్దు, కొన్ని ప్రైసెస్ అన్ని ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్లో డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఎక్కడైతే తక్కువ ప్రైస్ ఉంటుందో అక్కడే పర్చేస్ చేద్దాం. ఓకే, సో విదౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడూ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. Okay guys, so let's start with the first product, which is a primer. So not priming is a crime. So the first product I have is this primer from Nykaa Prep Me Up Primer. So idoka 7 gram product. This is a mini primer. Idoka chala manchi pore filling primer, oka silicone based primer. So okavela meeru ippude start chestunaru kabatti meeru deento start cheyandi. Okavela nachite meeru ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నా ఫుల్ సైజ్ పర్చేస్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ చిన్న ప్రైమర్ మీకు చాలా రోజుల వరకు వస్తుంది అనమాట, బికాస్ ఎంతో ప్రోడక్ట్ అవ్వదు మీకు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ టైనీ బిట్ ఆఫ్ ప్రైమర్ అండ్ అప్లై ఆన్ యువర్ ఓపెన్ పోర్స్ ఆర్ ఏ కన్సర్న్ ఉందో దాన్ని బట్టి మీరు అప్లై చేయొచ్చు, ఇది కంప్లీట్ ఫేస్ మీద, ఆర్ యూ కెన్ ఓన్లీ టార్గెట్ ద ఏరియాస్ వేర్ యూ హ్యావ్ లార్జ్ పోర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ primer amongst all the primers that I have, and also highly recommend this because this is a favorite of many people. సో ప్రైమర్ అప్లై చేసిన తర్వాత లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూపించబోయే ప్రోడక్ట్ ఈజ్ మల్టీ టాస్కింగ్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్సైడ్ కాస్మెటిక్స్ హెచ్డి కన్సీల్ కరెక్ట్ కాంటోర్ ప్యాలెట్. సో ఐఎమ్ ఇన్ ద షేడ్ లైట్ స్కిన్. సో ఇందులో 3 డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్నాయి, మీడియం అండ్ ఆల్సో డార్క్ స్కిన్ టోన్ వాళ్ళకి. సో నేను ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ అని ఎందుకు చెప్పానంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డార్క్ సర్కిల్స్ ఆర్ పిగ్మెంటేషన్ అరౌండ్ యువర్ మౌత్, సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కలర్ కరెక్టర్. మీకు ఇంకా కన్సీలింగ్ షేడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో you can contour with this contouring shade. So as I said ఇందులో 3 షేడ్స్ ఉన్నాయని. సో కలర్ స్టోరీ ఆ షేడ్ కాంప్లెక్షన్ ఆ కేటగిరీ వాళ్ళకి సూట్ అయ్యేలాగా కాంప్లెక్షన్ షేడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో. సో నేనైతే ఈ పీచ్ కరెక్టర్ నేను నా అండర్ మై డార్క్ సర్కిల్స్ కవర్ చేయడానికి యూజ్ చేశాను. అండ్ ఎంత మంచిగా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోతుందంటే, సో ఇన్సైడ్ కాస్మెటిక్స్ కన్సీలర్స్ ది స్పెషల్గా ఒక మంచి యూనిక్ ఫార్ములా ఉంటుంది అనమాట. సో దే ఆర్ వెరీ క్రీమీ. మీరు కావాలంటే మీరు ఫింగర్స్తో కూడా బ్లెండ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో బ్రష్తో కూడా బ్లెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది సెల్ఫ్ సెట్టింగ్ కన్సీలర్స్. సో మీరు ఇమ్మీడియట్గా పౌడర్తో సెట్ చేసేయాలి, క్రీజింగ్ ప్రాబ్లం అన్నది ఏ ఉండదు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో మీ కాంప్లెక్షన్ తగ్గట్టు మీరు డెఫినెట్గా ఇందులో చూస్ చేసుకోవడానికి 3 ఆప్షన్స్ అయితే ఎటు ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి విడివిడిగా పర్చేస్ చేస్తే కొద్దిగా అమౌంట్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా మీకు కరెక్షన్ అయినా కానీ, కాంటోరింగ్ అయినా కానీ, కన్సీలర్ అయినా కానీ మీరు ఈ ప్యాలెట్లోనే మీరు కంప్లీట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. So this is definitely a highly recommended product because the quality is just awesome. The next product I have is a very important product in our makeup kit, and that is a foundation. So foundation కోసం నా దగ్గర మిస్ క్లేర్ ఎవ్రీడే ఫౌండేషన్ ఉంది. సో ఇందులో 16 షేడ్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు మీ కాంప్లెక్షన్ తగ్గట్టు, మీ స్కిన్ టోన్, మీ అండర్ టోన్ తగ్గట్టు చూస్ చేసుకోవడానికి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ మీ టు చూస్ దిస్ ఫౌండేషన్. సో ఈ ఫౌండేషన్ యూ క్యాన్ అప్లై ఇట్ ఆన్ యువర్ రెగ్యులర్ బేసిస్ అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ పార్టీస్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూస్ చేయొచ్చు, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ మీడియం టు ఫుల్ కవరేజ్ ఫౌండేషన్ అనమాట. సో మీరు ఎవ్రీడే అయితే కొంచెం అప్లై చేయొచ్చు, యూనో యాజ్ ఐ సెడ్. సో కన్సిస్టెన్సీ అండ్ ఆల్సో కవరేజ్ అన్నది మీకు చాలా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ఐ చోజ్ దిస్. ఐ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ మేబిలిన్ ఫిట్ మీ, బట్ మన ఒక బడ్జెట్లో ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ
క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఈ కిట్ కాబట్టి. సో ఫౌండేషన్ ఫుల్ సైజ్ తీసుకుంటే మన బడ్జెట్ని ఎక్సీడ్ అవుతున్నాం అనమాట. ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను అందులో చిన్న సైజ్ కూడా తీసుకుంటే ఐ థింక్ అందులో షేడ్స్ ఓన్లీ 6 షేడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ not enough for all of us to choose your best foundation shade. సో అందు గురించి ఈ ఫౌండేషన్ చూస్ చేశాను. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫౌండేషన్ విచ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అండర్ రేటెడ్. అండ్ మీకు డెఫినెట్గా ఐఎమ్ షూర్ మీకు మీ ఫౌండేషన్ షేడ్ అన్నది డెఫినెట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్. సో ద నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ అ కాంపాక్ట్ పౌడర్. అండ్ దానికోసం నా దగ్గర ఉంది నైకా ఆల్ డే మ్యాట్ కాంపాక్ట్ పౌడర్. దిస్ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ కాంపాక్ట్ పౌడర్. నాకు ఇది మేబిలిన్ ఫిట్ మీ కాంపాక్ట్ పౌడర్ కంటే కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ కవరేజ్. అండ్ ఆల్సో ఇది మీరు అండర్ ఐస్ మీద లేకపోతే ఆల్ ఓవర్ ఫేస్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు చాలా మంచి ఎయిర్ బ్రష్ ఫినిష్ అనిపిస్తుంది అనమాట నాకు. అండ్ ఆల్సో ఇందులో 8 షేడ్స్ ఉన్నాయి మీకు టు చూస్. మీ కాంప్లెక్షన్ తగ్గట్టు మీరు డెఫినెట్గా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో నైకాలో సేల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాంపాక్ట్ పౌడర్ ఇంకా చాలా తక్కువ ప్రైస్కి వస్తుంది. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ దీనికి పిగ్మెంటేషన్ చాలా కవరేజ్ ఉంది కదా. సో కెన్ యూ సీ? సో చాలా చాలా పిగ్మెంటెడ్ కాంపాక్ట్ పౌడర్. సో ఐ థింక్ ఇది మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువ సార్లు టచ్అప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్ సెట్స్ యువర్ మేకప్ సో వెల్, మీకు రీఅప్లికేషన్ అంత అవసరం పడదు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సచ్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్ from this range, and this is one of my favorite. Guys, the next product I have is again a multifunctional product, and this is very very helpful especially for beginners. So I am talking about this face palette from Mars Cosmetics. This is all I need makeup kit, rightly said. So ee palette unte I think meeku inkem avasaram ledu, peru matram chaala correct ga pettaru. So let me just break it. Nenu enduku multifunctional antunnanu. So firstly you have 9 shades of eyeshadows. So indulo meeku 4 matte shades unnai, 3 షిమ్మర్ షేడ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఒక ప్రెస్ ఆన్ గ్లిటర్ ఉందన్నమాట. అండ్ ఈ గ్లిటర్ కూడా ఈజ్ ఇన్ బ్రౌన్ కలర్. సో దిస్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ ఆల్ అకేషన్స్. And e palette you can do your makeup for your regular everyday sort of makeup, and also party makeup like I did with all the shimmers and stuff. So this is about the eyeshadows that we have. And dan tarvata we have 3 products here. So 3 products in our makeup steps అన్నీ ఇందులోనే ఉన్నాయి, విచ్ ఈస్ బ్రాన్జర్, బ్లష్ అండ్ ఆల్సో హైలైటర్. సో ఈ ప్యాలెట్కి సూట్ అయ్యేటట్టు యూ హ్యావ్ దిస్ పింక్ కలర్ బ్లష్. యాక్చువల్లీ చాలామంది పింక్ కలర్ బ్లషే ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట. సో దిస్ పింక్ కలర్, ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ ఎంటైర్ ప్యాన్లో ఏవేవైతే ఉన్నాయో షాడోస్ కానీ బ్లష్ కానీ దే ఆర్ హైలీ పిగ్మెంటెడ్. అండ్ ఇది మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కూడా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ దిస్ వాచ్ ఆఫ్ దిస్. చూసారా బ్లష్ అండ్ బ్రాన్జర్ ఎంత మంచిగా పిగ్మెంటెడ్ ఉన్నాయో. అండ్ ఆల్సో ఐ షాడోస్ కూడా అలానే పిగ్మెంటేషన్ చాలా చాలా బాగుందన్నమాట. అండ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ ద హైలైటర్. సో యూజువల్గా హైలైటర్స్ తక్కువ ప్రైస్ అనే పాటికి చంకీ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, కొంచెం షిమ్మర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అలా అయితే ఈ ప్యాలెట్లో అస్సలు లేదు. ఈ హైలైటర్ ఎంత మంచి సటిల్ హైలైటర్ అంటే మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత చాలా సాఫ్ట్గా చాలా మంచిగా కనిపిస్తుంది అనమాట స్కిన్ మీద. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఐ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆన్ మై ఫేస్ టుడే. దీంతోనే నేను ఈరోజు మేకప్ చేశాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్యాలెట్. సో ఈ బ్రాన్జర్ కానీ బ్లష్ కానీ మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు కొంచెం తీసుకొని బిల్డ్ చేయండి. అదర్వైజ్ యాజ్ ఎ సెడ్ దీస్ ఆర్ వెరీ పిగ్మెంటెడ్. మీరు డైరెక్ట్ ఒకేసారి ట్యాప్ చేయకుండా లేదంటే బ్రష్తో పిక్ చేసిన వెంటనే అప్లై చేసేస్తే మీకు బ్లెండ్ చేయడం కష్టం అవ్వచ్చు. సో సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో వెరీ మల్టీటాస్కింగ్ ప్రోడక్ట్. అండ్ ఆల్సో ఇందులో ఈ బ్రాన్జర్ షేడ్తో లేదంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ బ్రాన్జర్ షేడ్తో ఐ థింక్ యూ కెన్ ఫిల్ యువర్ ఐబ్రోస్ ఆల్సో. దట్స్ వై ఐ హ్యావెంట్ ఇంక్లూడెడ్ ఎనీ ఐబ్రో ప్రోడక్ట్, బికాజ్ ఇందులోనే మీకు అన్నీ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి దిస్ is all you need. So let's continue with the eyes. So Kajal kosam I have this Kajal from Sugar Cosmetics, and this is my favorite, you know that, and it's my favorite for all right reasons. So it's a very pitch black
స్మడ్జ్ అవ్వదు, చాలా మంచిగా అప్లై అవుతుంది మీ వాటరీ లిడ్స్ మీద కూడా. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ సేల్ టైంలో కూడా ఇంకా తక్కువ ప్రైస్కి వస్తుంది. అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే ఇది స్మడ్జ్ అవ్వదు, బడ్జ్ అవ్వదు, విచ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కన్సర్న్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ అప్లై దిస్. నాకు వాటరీ ఐస్ ఉన్నాయి, సో దాని మీద కూడా ఐ హ్యావెన్ సీన్ దిస్ కాజల్ స్మడ్జ్ అట్ ఆల్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద highly recommended kajal, because kajal is definitely a must have for everybody irrespective of daily makeup కానీ లేదంటే పార్టీ మేకప్ కానీ ఏదైనా కానీ ఇది మాత్రం ఉండాల్సిందే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అన్ ఐ లైనర్. సో ఐ నో ఇది కూడా చాలా మందికి వాళ్ళ ఎవ్రీడే మేకప్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. అండ్ ఫర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ దిస్ లాక్మీ ఇన్స్టా లైనర్. సో ద మెయిన్ రీజన్ ఐ యామ్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ లైనర్ ఇస్ వన్ for its price, which is just 100 rupees. And also మీరు ఒక్కసారి ఈ ఐలైనర్, ఈ లిక్విడ్ ఐలైనర్ పర్చేస్ చేశారంటే ఐ థింక్ ఇది మీకు మళ్ళీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ ఇది నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇది నేను ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తున్నాను, కాకపోతే ఇది ఇంకా డ్రై అవ్వలేదు అండ్ అయిపోవట్లేదు. సో దట్ ఈస్ వై మీరు ఇది ఎంత యూజ్ చేసినా మీరు టెన్షనే పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి కొన్నారు అని అంటే డెఫినెట్గా మీకు చాలా రోజులు వస్తుంది. అండ్ అలా అని చెప్పి పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ అని అయితే డెఫినెట్గా కాదు. మీకు మంచి అప్లికేటర్ ఉంది, సన్న బ్రష్ అప్లికేటర్, ఈజీగా వింగ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో డార్క్ పిగ్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇది. బట్ ఓన్లీ ఒక విషయం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ వాటర్ ప్రూఫ్. ఒకవేళ మీరు వాటర్ ప్రూఫ్ ప్రిఫర్ చేస్తే I have nothing to say. So the next product is again one of my favorite products, and ఇది నా రీసెంట్ ఒక వీడియోలో కూడా చూపించాను. And this is from Swiss Beauty. This is the mascara. సో ఈ మస్కారా నాకు ఎంత నచ్చింది అని అంటే డెఫినెట్గా ఈ వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేయాలని అనిపించింది. సో యూజువల్గా మనకు ఒక బడ్జెట్లో మస్కారా కావాలి అని అంటే ఫ్రమ్ అఫోర్డబుల్ బ్రాండ్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇన్సైడ్ కాస్మెటిక్స్ చూసుకుంటే ఇన్సైడ్ కాస్మెటిక్స్లో మిగతా ప్రోడక్ట్స్ అన్ని చాలా మంచిగా క్వాలిటీ అన్నది చాలా మంచిగా ఉంటాయి. బట్ దే హ్యావ్ నాట్ ఫార్ములేటెడ్ అ మస్కారా విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఇప్పటి వరకు. అండ్ ఆల్సో సేమ్ గోస్ విత్ మార్చ్లో ఫ్యాబులైజ్ తప్పించి ఇప్పటి వరకు దాని తర్వాత వచ్చిన ఇంకా లాంచెస్లో ఐ థింక్ అంత ఇంప్రెస్ చేసే ఫార్ములా అయితే లేదు. సో ద రీజన్ ఫర్ మీ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ దీస్ రీజన్స్. దే ఆర్ లైక్ మంచిగా మీకు ఒక కోట్ అప్లై చేసినా మీకు మంచి ఫుల్లర్ ల్యాషెస్ వస్తాయి. అండ్ మీరు ఒకవేళ వాల్యూమ్ అండ్ ఆల్సో లెంత్ రెండు యూజ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ దట్ ఫాల్సిస్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న ల్యాషెస్ లా కనిపిస్తాయి. ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దిస్, ఐ వాజ్ రియలీ బ్లోన్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ దిస్. అండ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి. అండ్ లైక్ యాజ్ ఐ సెడ్, మీకు ఒకవేళ మీకు ఫుల్లర్ ల్యాషెస్ కావాలి అన్నది కన్సర్న్ అయితే యూ క్యాన్ గో ఫర్ వాల్యూమైజింగ్ సైడ్. ఒకవేళ మీకు వాల్యూమ్ ఉంది, లెంత్ కావాలి అంటే యూ క్యాన్ అప్లై లెంథనింగ్ సైడ్. ఒకవేళ రెండు కావాలి అంటే మీరు రెండు అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ యూ హ్యావ్ దట్ బ్యూటిఫుల్ fluttery lashes. So yeah, this is a must have and this is my favorite again. So we have come to the second last product in our makeup kit. So చాలా మంది మేకప్ చేసుకుంటారు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసి, కానీ ఈ ఒక్క స్టెప్ మాత్రం ఎప్పుడు మిస్ చేస్తూ ఉంటారు, విచ్ ఇస్ సెట్టింగ్ యువర్ మేకప్. సో దానికోసం ఐ హ్యావ్ RENEE మేకప్ ఫిక్సర్. దిస్ ఇస్ అ సెట్టింగ్ స్ప్రే. సో దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ లేటెస్ట్ లాంచ్ అనుకుంటా వాళ్ళది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్. సో యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే ఒకవేళ దీని ఎంఆర్పి చూస్తే ఐ థింక్ ఇట్ రీటైల్స్ ఫర్ 399 రూపీస్. బట్ ఇది నేను అమెజాన్లో 150 రూపీస్కే నేను పర్చేస్ చేశాను. ఐ ప్లేస్ అ స్క్రీన్ షాట్ హియర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో మీరు చూస్తూ ఉండాలి. యాజ్ ఐ సెడ్, మీకు ప్రోడక్ట్స్ అన్నది ఎంఆర్పి ఎక్కువ ఉన్నా కానీ మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ తక్కువ ప్రైస్కి ఎక్కడ వస్తుందని మీరు చూసుకుంటూ ఉంటేనే మీరు తక్కువ ప్రైస్కి కొనుక్కోగలుగుతారు. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇది నా ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాను, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కమింగ్ టు దిస్ ఇస్ ఆల్సో అ వెరీ వెరీ బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఒక మంచి మేకప్ ఫిక్సర్. ఇట్ సెట్స్ యువర్ మేకప్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్లైట్లీ కొంచెం ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ అనాయింగ్. బట్ ఇది చాలా మంచి మేకప్ ఫిక్స్. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ సెట్టింగ్ యువర్ మేకప్ అండ్ ఎక్కడ మీ మేకప్ చెదిరిపోకుండా చాలాసేపటి వరకు మీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మేకప్ని అలాగే ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. బట్ మీరు డైరెక్ట్గా ఫేస్ మీద స్ప్రిచ్ చేసుకోకుండా ఒక స్పాంజ్ మీద మీ బ్యూటీ బ్లెండర్ మీద తీసుకొని దాంతో సెట్ చేసుకోండి, రాదర్ దెన్ గోయింగ్ విత్ ద ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్లీ. సో దీస్ డేస్ ఐఎమ్ లైకింగ్ టు యూజ్ that way. So yeah, so this is a very nice and also beginner friendly makeup fixer.
So we have come to the last product in our makeup kit, and this is everybody's favorite, and these are the lipsticks. So lipstick select cheyadaniki, I think you have many lipsticks. Meeku budget lo 100 rupees lo, 200 rupees budget lo, 300 rupees budget lo, like budget depends on person to person. It's very subjective as we all know. But నేను ఇప్పుడు చూపించబోయే ప్రోడక్ట్ లిప్స్టిక్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఎందుకనంటే మీకు అంటే ఇవాళ రేపు లైక్ వీ లైక్ టు అప్లై లిప్స్టిక్ మనం వేసుకున్న డ్రెస్ దాన్ని బట్టి, లేదంటే ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక కలర్, పార్టీకి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక కలర్, ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక కలర్. సో అలా అన్ని వాటికి అన్ని లిప్స్టిక్స్ కొనుక్కోవడం కష్టం అవ్వచ్చు కొంతమందికి. సో అది కన్సిడర్ చేసుకొని, ఈ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకొని ఐ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ప్యాలెట్. So this is from Mars again, and this is called Infinity Palette. So this is a lip palette, as you already must have guessed. So this is how the palette looks. And ఇందులో మీకు చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ యూ హ్యావ్ యువర్ బ్రౌన్స్, యూ హ్యావ్ యువర్ పింక్స్, రెడ్స్, అండ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఇస్ ఇందులో మీకు కలర్ మిక్సింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, which is white, black, yellow and also blue. So you can mix and match. మీకు కావాల్సిన లిప్ షేడ్ మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ కస్టమైజ్ దెమ్. అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద నంబర్ 01, బట్ ఇందులో ఇంకా 3 లిప్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే 3 ప్యాలెట్స్ ఉన్నాయి. స్పెసిఫిక్గా రెడ్స్ అండ్ పింక్స్ కావాలంటే మీరు అది చూస్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ యాజ్ ఎ సెడ్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ విత్ all these shades. Chala shades ఉన్నాయి, and really it's fun, trust me on that. I have used this palette a lot. And also దీంతో పాటు మీకు ఒక బ్రష్ అప్లికేటర్ వస్తుంది, and also you have this spatula sort of a thing for mixing, for customizing your products. So this is very nice and also very affordable. And ఒకదానికి ఒక లిప్స్టిక్ పెట్టుకొని ఒక 10 లిప్స్టిక్స్ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వేసుకొని బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ క్యారీ దిస్ వన్ సింగిల్ ప్యాలెట్ అండ్ రీఅప్లికేషన్ చేసుకోవాలన్నా ఏమన్నా చేయొచ్చు. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, దీస్ ఆర్ లాంగ్ లాస్టింగ్. దీస్ ఆర్ లైక్ క్రీమీ మ్యాట్స్, but it is transferable. Not that it's not transferable. These are creamy mattes which are very comfortable and highly pigmented. So this is the last product that I have in our makeup kit. Okay guys, so with that we have created beginners friendly makeup kit under 2000 rupees. So I hope మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది and చాలా హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. So if you did, you know what to do. Please give this video a big fat thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. And you can be a part of She Team, and subscription is absolutely free. So ఈ వీడియో గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, మీకు ఈ products నచ్చాయా లేదా, please let me know. Let's chat in the comments. So I'll see you guys in my next video. Until then, stay happy and stay blessed. Bye.